Что-то я залип буквально на пару минут, думая о своих делах, которые надо выполнить, но все же надо от этого немного отвлечься, дабы сделать то, что должно. The Tassel terminals. All that's left of the Earth's civilization. And the last stop on his little journey. Мгм. О, даже так? А у нас есть выбор. Испытания проходить уже смысла нет. Хотя можно было бы, но нет. Так что... I can't hear him at all anymore. He's too far away. But he'll be alright. Just needs to get that shard from Zolf and come on home. Мы все сделаем. Обязательно. The calamity hit the Tassel terminals hardest of all. No chance anything survived. You know why Zolf went back there. The place was his home. All his old friends and family were there. Taken by the calamity. Zolf must be there all alone, just waiting. You know what's funny? Well, Zolf's waiting. We're waiting. All of us are waiting. Poor kid. Look around. There's not much left to do here in the Bastion, I'm afraid. So why not tell each other stories to pass the time, right? Согласен, давай.
But Zia, there's another reason I've been telling you all this. When the kid brings back that shard, the Bastion will be complete. This disease the Arab planted here will go away. What happens to Zolf will no longer matter. Zealandia will be whole again. Everything will be back to normal. Everyone will be all right. Problem is, we'll all be gone. Логично. Oh, we're not gonna die. It's more like all of this will just stop. Ясно. Ну, в общем, история, как всегда, проста и понятна. Тут, в принципе, уже, думаю, объяснять нечего, но я объясню. Ну, как я понял, это со своей стороны. Ух ты, какая хорошая музыка. Да. Почему я не объясняю? Так вот. Things will go back to the way they used to be. That's the power of the Bastion. Мы все вернем, как было. Ну или, по крайней мере, пересоздадим все по новой. Как именно оно будет, мы сами не знаем. This whole place is a living record of the times before the calamity. The way things were before this story. Вот именно. Фух. Так. И что дальше? Да? Прикольно. А я думал, мы упадем. А мы не упали. You be your old self again. Think of all those times that didn't go your way.
Это, конечно, хорошо. Так, я так понимаю, отсюда надо побыстрее сваливать. До свидания. Просто валим. All our life's little setbacks. Imagine if you could have another go at them. You follow me? No mistakes. Ай-яй-яй-яй, валим, валим. Anyone you've ever hurt? Everything you've ever done, you could do it over. And wouldn't that be grand? О, Wouldn't you agree? Well, если вы сейчас что-то слышите на фоне, помимо того, что сейчас происходит в игре, это к нам сейчас, возможно, летит русский мир. Чтоб его. Спасибо. I guess there's nothing more to say. Who am I kidding? Но... мне нужно пропрыгать. Я думал, сейчас на меня тут целая толпа нападать будет. Я на это надеялся. А так никто. Look. There's something else. A confession. О, да? Ну давай. How come I know so much about the Bastion? Это тоже логично. Ау. Кто же ты такой? Или ты и есть сам Бастион? Его сознание? Воплощенное в человеческом обличии. Well, I designed the place, but that's beside the point. Но если у тебя хорошие намерения, то в принципе не важно. There's one problem with a place that sets things back to a bygone time. You can't test it. Логично. То есть мы все делаем, но мы не знаем, к чему это приведет. К хорошим последствиям или же нет. Поэтому остается только So you're проверить. probably wondering if the calamity happened already. What's to stop it from happening again after the Bastion does its thing? Да. Допустим. Так. А куда мне теперь надо прыгать? Если я не допрыгиваю туда, куда я хочу. Ну, то есть... Я так понял, оно находится на возвышенности, и я буквально туда не попадаю. Класс. И что, я сейчас весь свой хил потрачу на то, чтобы
попытаться попасть туда, куда я не могу попасть. Так, класс, спасибо, конечно. Это очень спасает ситуацию. Так, ну, куда дальше? Куда? Я не понял. Ну, я сейчас все хилы свои потрачу на то, чтобы вот это вот. А, да? Класс. Я что, буквально просто миллиметр не дотягивался и проваливался? Класс. Ну, хотя бы спасибо за компенсацию. The answer is... I don't know. Коротко, ясно и понятно. You're wondering if there ain't some other way out of this mess. It's alright. I can tell. But why would you even want another way? Unless you wanted to stay here with us. Ну, конечно, идея заманчивая. Well, that's sweet and all, but I don't know if I can stick around. Это действительно все хорошо, мило и прекрасно, но с одним большим но. Ну, жить в таком мире, где все застыло во времени, где катастрофа уничтожает планету, и просто вот так вот жить наверху в карманном измерении, наблюдая за остановленным мгновением. Ну, перспектива, конечно, интересная. The weight of the calamity. It's on our shoulders. We can't just let it go. Ага. Прикольно. Bastion does have another function, strictly speaking. Кувыркаться мы уже, к сожалению, не можем. If ever the monument blew out and we couldn't repair it, we could still evacuate. First, we'd round up as many folks as we could carry. Next, we'd detonate the cores, and we'd take off away from here. Хорошая пушка. Ну как пушка? Ну вы поняли. Спасибо. Под финал это в самый раз. Не знаю, зачем я это подбираю. Heavy, ain't it? А вы могли бы сейчас жить и быть с нами, но вы выбрали другой путь. Of course, that would mean no going back. Ever. But then again, that way all of us could leave the city. Together. You know, Zolf and his countrymen won't be giving up that shard without a fight, don't you?
Zulf and the Ura. All they want now is to see the Bastion fall. Zulf dedicated his life to a lasting peace between the Ura and Caelondia. He can't have imagined the city would try to wipe the Ura out. Zulf ain't lost every shred of decency though, has he? He tried to warn you about his plans. He tried to warn the kid. For Zulf, this ain't a personal matter. До свидания, ребята. С вами приятно было иметь дело, но мы должны закончить начатое. One thing's for sure, the Ura can't be happy that the kid followed Zulf all the way home. До свидания. Ну что ж, я и забыл, что здесь есть выбор. А он был раньше, когда я делал оригинальное прохождение? Я не помню. Но уже и не вспомнить по определенным причинам. Хорошо. Уйдем, бросить Зулфа и продвигаться дальше с осадным тараном. Положение Зулфа безнадежно. Он будет обузой. Его план мести из Заура принес только еще больше страданий. Важно лишь вернуть осколок невредимым. Взять Зулфа. Бросить осадный таран и подобрать Зулфа. Зулф сильно ранен, но все еще дышит. Похоже, его соотечественники в отчаянии обернулись против него. Он почти разрушил Бастион, но все же... I can see it now. The kid in one corner, and Zulf in the other. Ain't much of a fight. Don't you worry, though. Once the Bastion's restored, it'll all be alright. Да, мы возьмем тебя с собой только лишь для того, чтобы показать. You ain't still thinking about that whole leaving the city thing, are you? Что же будет дальше? I set my sail, fly, the wind it will take
making way for me. I'm coming home, sweet home. I see your star, you left it burning for me. Mother, I'm here. Eyes open wide, feel your heart and it's glowing. Ребята, дайте нам просто уйти. Ну серьезно. Kid's probably dealt was off by now. Sweet home. It reminds me of myself when I was his age. I ever tell you about those days? Hey, kid. Get up, kid. Подъем. Come on, that ain't funny. I said get up. That's more like it. Now, set that shard into the monument there. Then we'll talk. The Bastion. It's finally finished. Now, there's something I want you to see. Welcome to the heart of the Bastion. I ain't one for long goodbyes, so here's the deal. Zia and I figure you done the heavy lifting, so you get to do the honors. We can tell you how to work this thing if you got any questions. Ну хорошо. You made it. So, let's see. You can either prevent the calamity, or stick around with me and Rex. I'd hate to be in your shoes. If I could be any place I wanted, I'd stay right here. We could go anywhere in the world. Zolf tried to talk me into joining him. I tried to talk him out of it. I guess we both failed. Ясно. When I finally found my people, I told them we could help. They just took me for a traitor. Glad you showed up. Any moment I'd want to live again happened after the calamity, not before. Ready to get this over with? Hey, kid. You can undo the calamity here and now. Go on, kid. And before I forget, thank you. Always wondered what the motherland was like. Not that it matters anymore. Zolf only brought more ruin to the Ura. No wonder they didn't take kindly to him. Логично. You've got one thing left to do, so you hang on to that badge. Besides, you earned it. Don't let anything you've done get to you. You can save all those creatures here and now. Just go with your gut. You'll do the right thing. Что ж. Вот у нас еще один выбор. Но интересно, а что же случилось с нашим спасенным? Ну да ладно. Восстановление. Инициировать восстанавливающий протокол Бастиона. Внимание, данный процесс восстановит мир в прежнее состояние. Процесс необратим. Использовать только по назначению.
Эвакуация. Инициировать эвакуационный протокол Бастиона. Внимание, данный процесс несет непоправимый ущерб ядру и сделает невозможным восстанавливающий протокол. Эвакуация или восстановление? Вот в чем вопрос. Вернуть мир таким, каким он был, или же... Но мы все старались ради того, чтобы предотвратить катастрофу. Ну что ж. It's finished. Now, sit tight. It'll be over soon. No matter what happens next, you're done good. I suppose all that's left is to try and remember this moment. The Bastion's gonna take us back to a better time before any of this. Might be we'll forget everything you've done and each other. Though after all we've been through, I find that hard to believe. So long, kid. Maybe I'll see you in the next one. Ceylandia, we're coming home. I set myself, fly the wind, it will take me back to my home, sweet home. Lie on my back, cloud to make it wait for me. I'm coming
here I figured you'd had enough of me by now. You could have undone the calamity itself, but instead you want to stay in a world like this. I gotta admit, kid, I ain't yet put much thought in that idea of carrying on with you here. We can't go back no more, but I suppose we could go wherever we please. And if anyone's left out there, I sure would like to see the look in their faces when we dock this thing right on their doorstep. Getting ahead of myself, though. I'm gonna need a first mate. What do you say? I set myself fly, the wind it will take me back to my home, sweet home. Фу. Аж не хотелось ничего говорить под такие прекрасные мелодии и исполнение песни, да. Фух, ну как бы то ни было, да, и вас я благодарю, разработчики, за этот прекраснейший проект, в который я с удовольствием еще раз вернулся. И могу вновь сказать, что я вполне доволен. Это было прекрасно. Вполне себе прекрасно. Ну что ж, как говорится, спасибо за просмотр и до встречи в моих следующих перепрохождениях. Ну а на сегодня все. Всем